Good morning, students. So today we are going to discuss on a new concept, that is consumer cooperative store. So in the previous session we discussed about the mail order houses, its advantages as well as the disadvantages. So today we will be discussing on consumer cooperative store. So we have already discussed about consumer cooperative societies in your previous chapter. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ or consumer cooperative society, so a consumer cooperative store, it is an organization which is owned, managed and controlled by the consumer themselves. They are owned, managed and controlled by consumer themselves. So there is no other people who becomes the manager or owner of this particular organization. So they are owned, managed and controlled by the consumer themselves. So consumer, they themselves are the owners. They themselves are the managers and they are the one who control these kind of business organization. Okay, so the object behind this consumer cooperative society is to reduce the number of middlemen who increase the cost of produce and thereby provide service to the members. So what happens when ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್, once it is produced, it goes to wholesaler, then it goes to retailer, then it goes to ultimate customer. Sometimes what happens is like the goods, it goes from wholesaler, so from manufacturer to wholesaler or agent, and then from agent to wholesaler, then wholesaler to retailer, and retailer to ultimate consumer. So what happens is like the price of the product totally increases, or the cost of the produce, yes, cost of the produce, what happens is totally increases. Why? Because ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏಜೆಂಟಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್, ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಿಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ profit and then sells that particular product to the customer. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the product obviously it becomes costly. Product ಏನಾಗುತ್ತೆ, costly ಆಗುತ್ತೆ. So that is what happens usually in the business. So the work or the objective behind these kind of consumer cooperative society is totally to reduce the number of middlemen who come in between the business transaction. So they totally increase the cost of produce and they provide the service to the members. So if they are eliminated, then what happens, the product, it reaches directly from the producer to the consumer. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು elimination of middlemen ಆಗುತ್ತೆ. and one more thing is like the product's price, yes, it totally reduces. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. So these cooperative societies, they generally buy in large quantity. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they generally buy in large quantity. yes, they generally buy in large quantity. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. yes, from whom? From the manufacturer. So they buy from manufacturers at a large quantity, yes, and sell them to the consumer at reasonable price. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ since the middlemen are eliminated or reduced here, the members, they get the products of good quality at a cheaper rate.
Yes, they get products of good quality. On the good quality products, they don't come cheaper. So, as the goods are provided by the producer to the customer directly, what happens is like the consumers, they get product that is qualitative product at a reasonable price. So, since middlemen are eliminated or reduced, the members get the products of good quality at cheaper rates. So, profit earned by the consumer cooperative stores during a year. The profit earned by the consumer cooperative stores during a year are utilized for declaring bonus to the members and for strengthening the general reserves as well as the general welfare fund or similar funds for social and educational benefits of the members. So ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, one more thing is like they increase or they strengthen the general reserve. The reserve is nothing but the fund which is kept by the business organization for its future purpose. So ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್. ಎಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್. So you can't predict anything. Risk may arise at any time in the business organization. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸ್ಕನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕೀಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಂಡ್ or the profit available for providing the bonus, for strengthening the general reserve as well as for social and educational benefits of the members. ಸೊ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, so to start a consumer cooperative store, at least 10 members have to come together and form a voluntary association. So ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. 10 ಜನ ಆದರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ a voluntary association. So not just forming, not just 10 people forming a voluntary association will make a cooperative society. What they have to do is like they have to get this association registered under the Cooperative Societies Act. They have to get this organization, ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so when it comes to capital, the capital of cooperative store is raised by issue of shares to the members. So shares will be issued. Yes, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ cooperative society and then they can become the members of cooperative society. So for raising the capital of cooperative society, a store is raised, what you have to do is like you will have to issue the shares to the members. So capital of cooperative society is raised by issue of share to members. So the management of the store is democratic. The management of the store is democratic and entrusted to an elected managing committee where one man one vote is the rule. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ವೋಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. Okay, so there will be election. So each member will be provided with one vote. Whatever may be the amount of share they have purchased, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಒಂದೇ ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ 10 ಶೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ 100 ಶೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ of the store is democratic. So democratic ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the people will select the leader.
ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಲೀಡರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ entrusted to an elected managing committee where one man one vote is the rule. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥ್ರೂ vote can select the person who will manage, that is who will be the managing director or managing committee. Yes, managing committee na ಅವರು vote ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when it comes to the liability, the liability of the members of cooperative society is generally limited to the extent of capital contributed by them. So ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ or the liability of the members of cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them. So ಅವನು 10 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಏನು liability ಇರುತ್ತೆ, it will be limited to that particular amount which is contributed by him to the business organization. ಸೊ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ the liability will be limited to the extent of capital contributed by them. So ಅವರು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ liability. So to ensure the fair management of funds, the accounts of these stores are audited by the registrar of cooperative society or a person authorized by him or her. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಜನ ಇರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Why? Because it is the money of not just one single individual. So capital has been invested by many people. So there has to be a proper account for each and everything that happens in the organization. So organization ಏನು ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for that reason the accounts of the stores are audited by the registrar of cooperative society. So yaru registrar irtare cooperative society, the accounts will be audited by the registrar of cooperative society or a person who is authorized by them. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವರು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಆಡಿಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the next concept is advantages of consumer cooperative store. Advantages of consumer cooperative store. So what are the advantages of consumer cooperative store? So consumer cooperative stores the advantage ಏನು? The first one is easy information or ease information. Ease information ತಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. It is easy to form a consumer cooperative society. Any 10 people, they can come together to form a voluntary association. And once the voluntary association has been made, what you have to do is like you have to register the cooperative society under the Cooperative Societies Act. You have to register the cooperative society under the Cooperative Societies Act. So ಏನು Cooperative Societies Act ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ formation of the cooperative society is relatively very easy. It is easy to form a consumer cooperative society. So any 10 people can come together to form a voluntary association. They can come together to form a voluntary association and get themselves registered with the registrar of cooperative society by completing certain formalities. So there are certain formalities which has to be completed. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ.
Yes, it is very compulsory to register the business organization. So the second one is limited liability. The second one is limited liability. Limited liability. So the liability of members in a cooperative society or store is limited to the extent of capital contributed by them. The liability of members in a cooperative store is limited to the extent of capital contributed by them. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ contributed by them. So over and above that amount they are not liable personally to pay the debts of the society. So ಏನು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಎಸ್ ಏನು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅದರ ಏನು ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Yes, in case the liabilities are greater than its assets. In case the liabilities are greater than its asset, so obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will have limited liability. So obviously it is limited liability. So you are liable only to the extent of capital contributed. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. So the third one is democratic management. Democratic management. So democratic management ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, all the members will join together and then select the board of directors or the members who will manage the business organization. That is, managing committee will be selected by the members of the organization. So organization members ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ irrespective of the number of share he has, each person will have one voting right. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ he can select the candidate. So cooperative societies are democratically managed through the management committees which are elected by the members. So members are the one who are electing the managing committee. So each member will have one vote irrespective of the number of shares held by him. So ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. The fourth one is lower prices. So the cooperative stores purchase goods directly from the manufacturers or wholesalers and sell them to members and others. Elimination of middlemen results in lower prices for consumer goods to the members. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ these cooperative societies are started with the intention of providing service to the customer or with the intention of eliminating the middlemen. So ಯಾರು middlemen ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ middlemen ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಸೊ
goods are directly purchased from the producer and then it is sent to the consumer. Yes, directly from the producer to the consumer. Yes, so what happens, there is elimination of middleman. So when the elimination of middleman take place, yavaga ನಾವು middleman ಅನ್ನು eliminate ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು middleman ಅನ್ನು eliminate ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು middleman ಅನ್ನು eliminate ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the amount or the price of the goods totally reduces. Why? Because there is no necessity of giving any commission or anything. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಪೇ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆನ್ ದಟ್. ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. The fifth one is cash sales. The fifth one is cash sales. So the consumer cooperative stores, what they do is like they usually sell their goods on cash basis. So ಅವ್ರು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಟು ರೈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪುನಃ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ರೈಸ್ ದಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. There will be only cash sale. So as there is only cash sale, the transaction becomes easy. So the last concept is convenient location. So what is this convenient location? So the consumer cooperative stores, they are generally opened at convenient public places where the members and others can easily buy the products as per their requirement. So ಏನು ಈ consumer cooperative stores ಇರುತ್ತೆ, consumer cooperative stores are opened in a place which is convenient to the customer. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. So the next concept is limitations of consumer cooperative stores. So what are the limitations of consumer cooperative stores? So consumer cooperative stores the limitation ಏನೇನು?
The first one is lack of initiative. Lack of initiative. So when it comes to lack of initiative, as the cooperative stores are managed by people who work on honorary basis, as these kind of business organization are as these kind of business organization are managed by people who work on honorary basis, there is a lack of sufficient initiative and motivation among them to work more efficiently. ಅವರು honorary service ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಾನರರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾನರರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಟೋಟಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾನರರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ದೇ ಡು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೊ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಎಸ್, ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆನರರಿ ಬೇಸಿಸ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆನರರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನರರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆನರರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ they totally don't put all their efficiency. Yes, they don't put all their efficiency into the business organization. ಎಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ activity of the business on a honorary basis. So the second one is shortage of funds. So the primary source of funds of cooperative society is money, which is raised from the members by issue of shares. So like I told you, the fund which is required for these kind of business organization, is raised through issue of shares. So shares ಅನ್ನು issue ಮಾಡ್ತಾರೆ, shares ಅನ್ನು issue ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ funds ಅನ್ನು raise ಮಾಡ್ತಾರೆ, So shares ಅನ್ನು issue ಮಾಡಿ funds ಅನ್ನು raise ಮಾಡುವಾಗ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ there are chances that they may face shortage of funds as membership is limited. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗುವಾಗ, when the membership becomes limited, then there are chances that the amount or the funds required for the business organization totally reduces, or there will be shortage when it comes to the required funds. Okay, so this comes in way of growth and expansion of cooperative societies only. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರೋ ಆಯ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, there is no proper growth in the cooperative society, then obviously what happens is like the organization will face shortage of fund. Organization in ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ shortage ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So there is huge amount of the problem when it comes to shortage of fund. ಅಲ್ಲಿ shortage ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, the third one is lack of patronage. Okay, so the members of cooperative stores generally do not patronize them regularly. They generally do not patronize themselves. As a result of this, the stores are not able to operate successfully. So there is no patronage. Ali patronage illa. Yes, ali patronage illa.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ themselves regularly. So as a result, the stores are not able to operate successfully. The stores will not be possible, or it will not be possible for the stores to operate successfully. So operate successful ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ. The last one is lack of business training. Lack of business training. So lack of business training ಬರುವಾಗ the people entrusted with the management, the people entrusted with the management of cooperative stores lack expertise as they are not trained in running stores efficiently. So these people, they carry out honorary service. ಒಂದು honorary service ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ honorary service ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆನರರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಆನರರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. Yes, they are not trained in running the stores efficiently. So when it comes to this particular aspect, as the training is relatively very less, or as the training is not given to the people or the members of the business organization, there are chances that this kind of business organization may face certain kind of problems. So this is all about the consumer cooperative store, as well as its we have already we discussed about consumer cooperative stores, as well as the advantages and limitations of consumer cooperative stores. So this is all about the consumer cooperative stores.